वर्निकेस एनसेफेलोपैथी क्या होता है? सो बेसिकली ये हो रहा है बिकॉज ऑफ थायमिन डिफिशियंसी विच इज़ अ विटामिन B1. So what are the predisposing factors? First is A3M, alcohol intake, which decreases the absorption of vitamin B1 and increases the excretion. Malnourishment. Malnutrition leads to a beriberi, which is a vitamin B1 deficiency. It can be a dry, it can be a wet. Dry will lead to a peripheral neuropathy and wet will lead to a congestive heart failure. Malnourishment is going on because of hyperemesis, HIV, any malignancy, hemodialysis, any bariatric surgery. Malabsorption because of gastric bypass surgery and maintenance. So vitamin B1 is basically a cofactor. It helps 3 enzymes to work. ठीक है, तो विटामिन B1 एक कोफैक्टर होता है, वो हेल्प करता है अल्फा 1 कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस एंड ट्रांसकेटोलेज को काम करने के लिए. ठीक है, ये अगर एंजाइम दे आर नॉट गोइंग टू वर्क, सो व्हाट हैपन, द विटामिन B1 not functioning well because vitamin B1 is not in adequate amount. So what happened, that alpha ketoglutarate pyruvate alpha ketoglutarate dehydrogenase, pyruvate dehydrogenase, and this transketolase, these are the part of Krebs cycle. So what happened, the glucose is not going to convert into a ATP, decrease activity, glucose accumulation leads to a mitochondrial damage, will lead to a neurotoxicity. Clinical features में we have global confusion. The patient is disoriented, to time, place and person. It present in 1/3 of patient. Ophthalmoplegia में the pupil is normal but bilateral lateral rectus palsy is there. Ataxia, vestibular involvement, cerebellar involvement and peripheral neuropathy which leads to an imbalance while walking. Vestibules also help us in walking in balance and cerebellum also, and third one is peripheral neuropathy की वजह से weakness होगा हमको. एक होता है कोरोस्कोप साइकोसिस. तो हाउ विल वी ट्रीट? वी विल गिव थाइमीन रिप्लेसमेंट 500 milligram IV for 3 days, 250 milligram IV for 3 to 5 days and 100 milligram oral. कोरोकोस साइकोसिस में अमनीशिया होता है, रेट्रोग्रेड एंड एंटेरोग्रेड. कॉन्फैबुलेशन होता है. डिमेंशिया प्लस कॉन्फैबुलेशन में द पेशेंट विल टेल यू अ फॉल्स स्टोरी टू हाइड अ मेमोरी लॉस. PMT sites involve periventricular gray matter, mammillary bodies and thalamus. There is the petechial hemorrhage in gray matter and there is the atrophy of mammillary bodies and thalamus. Amnestic effect होता है.